Tip de pronunciación en español. Suaviza tus T's. En español, la T no es tan explosiva como la T en inglés. T. If you want to get your sound right, this is an exercise you can do. Grab a piece of paper and put it in front of your mouth. If you say a T in Spanish and the paper moves, then your T is the English T, not our T. Tomate? No, tomate. So when you say bien, ¿y tú? No, bien, ¿y tú?